ஸோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே அந்த ஸ்லைம் வந்துருச்சு. ஸோ ஹேலோ கைஸ், வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம், அதாவது போராக்ஸை டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்லைம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்தலாம். ஸோ இந்த ஸ்லைமில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டராக எது எடுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா போராக்ஸ் வந்து நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அதை போய் பாருங்கள். ஸோ ஒரு பீக்கர் நிறைய, அதாவது 100 ml ஹாட் வாட்டரில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போராக்ஸ் பவுடரை போடுங்க. வாட்டர் வந்து பாய்லிங் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். ஸோ அது வந்து மஸ்ட்டு. ஸோ போட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த முக்கியமான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு க்ளூ. நான் வந்து இதுக்கு ஃபெவிகால் வந்து பேஸாக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை வந்துட்டு ஒரு தனி கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த சொல்யூஷன் வந்து நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம், அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஃபெவிகாலில் ஆட் பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஃபெவிகாலில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க, இந்த ஸ்லைமி கண்டிஷன் வர வரைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்லைமி ஸ்டேட்டுக்கு வர வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்யூஷனை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ ஸ்லைமி ஸ்டேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த க்ளூ வந்துட்டு ஒரு நூல் மாதிரி வந்துட்டு உங்கள் ஸ்பூன்லேயே ஒட்டி வரும். ஸோ இப்போ தெரியுதா? ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கையில் ஒட்டாது, அந்த கம் உங்கள் கையிலையும் ஒட்டாது, அந்த உள்ளே இருக்க கப்லேயும் வந்துட்டு அந்த கம் ஒட்டாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராப்பரான ஸ்லைமி ஸ்டேட். ஸோ அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு ட்ரேக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த கலரில் ஸ்லைம் தேவைப்படுதோ அந்த கலரிங்கை வந்து நீங்கள் ஃபெவிகால் கூடயோ ஒரு ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் இந்த சொல்யூஷன் கூடயோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட ஸ்லைம் ரெடி. Wow. ஸோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே அந்த ஸ்லைம் வந்துருச்சு. இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண ஸ்லைம் தான் பிடிச்சிருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது சூப்பராக இருக்குது. பட் வந்து என்னென்னா உடஞ்சி வருது. ஐயோ, அது வந்து உடஞ்சே வரல. அது வந்து ரொம்ப தூரம் போகும்போது வந்துட்டு. ஸோ இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்லைம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதோ உருட்டினீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் நின்றுக்குது. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அப்படியே லூஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி கம் மாதிரி ஆகிடும். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்திக்கோங்க. ஸோ மறுபடியும் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் டாடா பாய் ஃப்ரம் பாலாஜி. See you.